그래서 저는 오늘 제가 가장 타겟으로 많이 생각하고 있는 젠지에 대해 이야기를 해보려고 합니다. So I'm going to talk about the Generation Z as a target. 도대체 젠지가 어떤 세대인지에 대해 전 세계적으로 굉장히 궁금함이 많습니다. There are a lot of questions of defining what is Generation Z. 사실 한국에서는 굉장히 많은 이슈들이 있었어요. And there are many issues surrounding the Generation Z in Korea. 젠지를 가지고 영상이나 드라마를 만들기도 했었고요. There were many drama or videos made out of Generation Z topic. 그리고 끊임없는 사회적 이슈가 있었습니다. And there were endless social issues from the Generation Z. 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저도 Z세대인데요. I don't know how you think about this, but I'm a Gen Z by myself. Z세대로서 가장 억울했던 일이 바로 문해력 논란이었습니다. And I didn't like the top controversy over literacy as a Gen Z. 이 문해력 논란에 관련해서는 굉장히 많은 뉴스 기사들이 등장하기도 했었는데요. And there were many news articles about the lowering literacy of the Gen Z. 근데 저는 이들을 무턱대고 그냥 비난한다기보다는 이들이 왜 이럴까에 대한 초점을 맞출 필요가 있다라고 생각합니다. And rather than criticizing these news or these conception, I have to think about why they think like that way. 일단 저는 문해력이 낮아진 만큼 이미지에 대한 이해도가 굉장히 높아진 세대다라고 생각합니다. So when I think about Generation Z, I think the literacy came down a little bit, but as much as that, the understanding on image went up. 이것들은 이들의 생활 라이프 스타일에서 굉장히 잘 찾아볼 수 있는데요. And this can be found very well during their lifestyle. 예를 들어 봅시다. 여러분들이 문자를 해요. 근데 어떤 사람이 굉장히 길게 연락을 했어요. 근데 이것에 대해 답변을 꼭 우리는 길게 하지 않고 이모티콘 하나로 해결할 수 있죠. So for example, when you receive a text message that's very long, and when you respond, you don't use a long text message, rather you use emoji. 그리고 우리는 굳이 영상을 1배속으로 보지 않습니다. And we don't watch the video as it is. 시간은 많은데 영상은 진짜 많고 이 영상 중에 더 많은 영상을 보고 싶기 때문에 1.5배속, 2배속을 선택하죠. During the limited time spent, you want to watch as many videos as possible, so you watch the video to the faster forward speed. 어떻게 보면 이러한 것들이 명확하게 우리가 이미지에 대한 이해가 굉장히 빠르다는 증거일 겁니다. And it can be the clear evidence that we have a better understanding on image. 그리고 몇 년 전까지만 해도 한 해가 마무리가 되면 일기를 쓴다던가 버킷리스트를 쓴다던가 다양한 한 해 이벤트 그리고 스스로가 한 해를 정리를 했습니다. For a few years ago, when it was at the end of an year, it was very typical to write a journal reflecting your year or make a bucket list. 그런데 이제는 유튜브나 스포티파이에서 연락이 딱 한 줄 오죠. But now you get a notification, a one-line notification from YouTube or Spotify. 너가 올해 무슨 노래 제일 많이 들었고 뭐 제일 많이 봤는지 보여줄게. So I will show you what's the number one content you consumed on YouTube or number one content you consumed on Spotify. 그렇기 때문에 이러한 모든 플랫폼이나 이러한 변화나 속도 등이 모두 Z세대가 문해력이 아니라 이미지력이 굉장히 높다라는 걸 보여주고 있는 증거다라고 생각합니다. So all these changes, the speed and the platforms show that it's not only that literacy went down for Generation Z, but we have a better understanding on images. 근데 온 세계가 마찬가지였을 거예요. Z세대라는 단어가 등장을 한 이후에 진짜 온 동네에서 Z란 말을 합니다. And it's same for other part of the world too. Once we talk about Generation Z in Korea, it must be the same all around the world. Everyone's talking about Generation Z. 일단 미디어 자체에서 Z세대는 Z세대라는 단어를 굉장히 싫어합니다. It's much described and mentioned in media, but the Generation Z themselves hate the word Gen Z. 예를 들어서 진짜 미디어에서 보여주는 Z세대는 그렇게 좋은 이미지가 아니에요. Because the Gen Z described in the traditional media is not very good. 그리고 한국에는 맑은 눈의 광인이라는 단어가 있었는데요. And in Korea, there's a famous word called clear-eyed madman. 예를 들어서 그냥 진짜 눈을 이렇게 동그랗게 뜨고 누가 무슨 말을 하면 제가요? 왜요? 라고 대답을 하는 겁니다. So it's a word to describe a person, a Gen Z person, saying that when you are talking, you just make a big eye and then me? Are you talking about me? 그리고 또 이러한 것들이 부정적인 이슈가 있었고 또 Z세대는 굉장히 개성이 강해요. So this was an example of a negative description about Gen Z. 예를 들어 나랑 쟤랑 똑같다고 이거 자체를 싫어하는 거죠.
And then for Gen Z people, if you're talking that you're same as other person, that's a no-no for them. 그래서 그들은 Z세대라는 한 가지의 단어로 묶이는 걸 굉장히 싫어합니다. That's why they don't like that people describe themselves as one word, Gen Z. 그리고 한때는 굉장히 마케팅 필살기 같은 단어였어요. And Gen Z was once used as like a marketing weapon. Z세대가 좋아한다, Z세대가 이걸 많이 한다라는 단어를 쓰면 많이 팔릴 거다라고 생각을 해서 ZZZ를 하는 거죠. Because companies thought that it's a product that Gen Z likes or it's a product that Gen Z prefers, then it can sell. That's why we use the Gen Z as a marketing weapon. 그런데 Z세대는 굉장히 이러한 것과 다른 세대입니다. But Gen Z is a different generation. 제가 오늘 플랫폼에 관한 이야기를 할 거다라고 말씀을 드렸었는데요. So I mentioned that I'm going to talk about platforms today. 저는 이 플랫폼들이 굉장히 다양함에 따라서 Z세대가 얼마나 공간을 잘 만드는 사람인지에 대해 이야기하고자 합니다. So as these platforms diversify, I want to talk about how Gen Z is very good at creating spaces. 예를 들어 드릴게요. 저는 인스타그램도 하고 유튜브도 하고 블로그도 합니다. For example, I run my Instagram account, YouTube account, and a blog. 근데 저는 인스타그램, 유튜브, 블로그에서 자아가 다 달라요. But I have different self-identity on different platforms. 예를 들어 드리면 인스타그램은 굉장히 잘 사는 나, 즐거운 나를 보여주는 공간이죠. So, for example, on Instagram, I want to show myself as very enjoying things, enjoying the moment. 그런데 유튜브에서는 저는 이집생이라는 채널을 운영하고 있습니다. And on YouTube, I'm running a channel called 이집생. 이것은 이거는 제가 이집트에 살다 온 이야기를 담은 브이로그 콘텐츠인데요. And this channel is a vlog content where I experience things in Egypt. 그리고 블로그에서는 또 이제 제가 드라마나 영화를 굉장히 좋아해서 리뷰하는 콘텐츠를 하고 있습니다. And on my blog, I review the content because I like them so much. So like dramas and other shows. 예를 들어서 이렇게 되니까 정리를 하자면 인스타그램에서 저는 잘 사는 사람. So to summarize, on Instagram, I want to show myself as an enjoying person. 유튜브에서는 탐험적인 사람. As an explorer, and on YouTube. 블로그에서는 똑똑한 사람. And on blog, I want to portray myself as a smart person. 이렇게 자아 자체를 모두 다르게 제가 스스로 세팅하는 겁니다. So that's what I set for myself on different platforms. 그렇기 때문에 이 세 개의 플랫폼에서는 제가 굳이 얼굴을 드러내지 않으면 같은 사람이다라고 생각할 수 없는 거죠. So if I don't show myself, my face to different platforms, you might not imagine they are the same people. 이것이 아까 제가 여러분들께 해시태그를 각 채널마다 다르게 해야 되고 각 채널마다 다른 콘텐츠를 해야 되고라고 이야기를 했던 이유입니다. And that's why I recommended to use different hashtag for different platforms. 그렇기 때문에 이제 이제 Z세대들은 각 플랫폼마다 자기 자신을 자유롭게 분리시킬 수가 있어요. So because of this features, Gen Z can differentiate their personality based on different platforms. 예를 들어서 출근 시간에 쓰는 플랫폼과 내가 친구들이랑 메신저 하는 플랫폼이 다르기 때문에 이거 자체를 자아를 나눠버리는 거죠. For example, the messenger you use for work and messenger you work with your friends is different, so you can make different personas depending on the platform. 그래서 제가 이걸 왜 이러한 이야기를 뜬금없이 하냐라고 할 수도 있는데 이러한 부분에 있어서 한 가지 드리고 싶은 말씀은 So why am I talking about this? 이런 부분들이 바로 콘텐츠에 바로바로 적용이 된다는 겁니다. Because this phenomenon is reflected on running your platforms. 예를 들어 드릴게요. 예를 들어 진짜 현실의 나와 가상의 내가 달라요. So for example, the real me and the virtual me is different. 근데 이것들을 계속해서 우리 Z세대를 하다 보니까 이게 어색하지 않습니다. But for Generation Z, it is not unnatural because you are used to it. 모두가 이렇게 살고 있는 거죠. Everyone's running their lives like this. 그렇기 때문에 이러한 것들이 붐이 불어서 한국에는 북캐릭터라는 붐이 엄청나게 불기도 했습니다. So because of this phenomenon, there was a popular trend in Korea to make your secondary character. 그렇기 때문에 드라마가 아니어도 굳이 한 사람이 여러 가지 역할을 해도 전혀 어색하지 않은 겁니다. So even if you are not in a drama, it's not unnatural to be different selves. 그러니까 이러한 세대 간의 파악과 이러한 타겟 간의 파악이 명확하다면 기획을 하는 것에 있어서 자연스럽게 사람들이 녹아내릴 수 있는 콘텐츠를 만들 수 있을 겁니다. So if you know about the changes in different generations, you can reflect this in your video platform planning. 또 Z세대는 경험을 소비하는 걸 굉장히 중요하게 생각합니다. And Gen Z, they pay for experience.
예를 들어서 이제 한국에서는 거지방인과 오마카세가 동시에 유행한 적이 있는데요. So, for example, in Korea, there was a trend that was going on in parallel: a beggars room challenge and omakase trend. 이런 것 자체를 둘 다 모두 경험한다고 생각하기 때문입니다. The focus here is that people thought these are the experiences. 그렇기 때문에 이제 이러한 것들만 봐도 굉장히 한 줄기만 갖고 모든 것이 세분화되어 있다라고 할 수 있죠. So looking at this, you can see that everything is very detailed out of the same topic. 그런데 여기서 가장 중요한 것은 경험이라는 줄기가 있다라는 겁니다. But what's important in here is that there's a one keyword that describes this. That's an experience. 예를 하나 들어드릴게요. 어떠한 굉장히 사기 힘든 물건이 있어요. So for example, there's an item that's very hard to buy. 근데 이게 가격이 비싸서 못 사는 것도 아니고 뭐 몰라서 못 사는 것도 아닙니다. But it's not hard to attain because it's expensive or you don't know about this item. 그냥 단순히 인기가 너무 많아서 못 사는 거죠. You can't buy this product because it's so popular. 근데 이러한 것들에 있어서 그런데 이 물건을 사는 것에 있어서 이 물건을 사기 위해 줄을 서는 것도 콘텐츠가 될 수 있고 But to buy this product, maybe you can create a content by lining up to buy this product. 그리고 이걸 쉽게 살 수 있는 방법을 공유하는 것 역시 꿀팁 영상 역시 콘텐츠가 될 수 있습니다. Or you can share your hack to buy these things very easily. 그리고 이걸 구했다라고 하면 이걸 구해서 언박싱을 하는 것도 콘텐츠가 될 수 있죠. Or you can make a content of unboxing these products. 이런 경험을 소비하는 세대가 왔기 때문에 모든 것들이 콘텐츠가 될 수 있는 세대가 열린 겁니다. Because this Gen Z likes to experience things, you can make the content out of experiencing things. 그렇기 때문에 남들이 하지 못하는 것을 보여주는 것 역시 하나의 콘텐츠가 되는 세상이 된 거죠. So now you're living in a world where you show the experiences that other people can have as a content. 콘텐츠와의 조금 다른 예로 들어드리자면 한때 이제 명품들이 오마카세라든지 아니 카페라든지 이렇게 물건을 굳이 구매하지 않아도 체험할 수 있는 레스토랑이나 카페를 오픈하기도 했습니다. So it's not the story about content, but once the luxury houses opened cafes or the dining experiences, because it's not buying products, but you can buy experience. 그러니까 즉 고객들에게 단순히 경험을 하게 함으로써 우리의 팬이 될 수 있고 우리를 좋아할 수 있게 만드는 거죠. So by providing an experience for customers, you can make a fan out of your customers. 그러니까 사람들에게 하지 못했던 걸 경험을 대신한다거나 경험을 한다거나 아니면 새로운 경험을 만드는 것은 굉장히 유튜브에서 중요한 포인트의 기획이 되었습니다. So in the YouTube world, in the planning stage, buying things that other people, it's hard for other people to buy, or making things that are hard to attain became a mainstream on YouTube. 그리고 이제 우리는 포토프레스 세대라고 하는데요. And we're calling our generation as photo press. 이런 것도 경험적 소비와 관련이 있습니다. And it's related to the consumption, focusing on experience. 모든 걸 기록하는 세대인 거예요. This generation likes to record everything. 그러니까 제가 최근에 가장 놀랐던 콘텐츠 중 하나는 어떤 사람이 이별하는 브이로그를 올린 적이 있었습니다. So I was very surprised to see this content where she or he was shooting a breakup process. 마치 제가 차인 것도 아닌데 제가 차인 것 같은 기분이 들더라고요. I felt like I was breaking up. 이런 것처럼 진짜 모든 것을 콘텐츠로 만들 수 있는 시대가 됐습니다. So like this, you can make content out of every experience. 마치 내가 경험을 하지 않아도 내 경험인 것 같은 콘텐츠가 만들어지는 거죠. So you feel things even though you don't experience things. 고등학생 애들은 그 중요한 시험을 보고 채점하는 걸 브이로그 찍어서 올리기도 합니다. So for example, high school students make a video out of scoring your tests. 그러니까 이제는 모든 것이 콘텐츠가 될 수 있고 여러분들이 하루하루 기록하는 것 역시 모두 콘텐츠가 될 수 있는 시대가 됐다는 겁니다. So we are now living in a world where you can make any content out of your experience and you can make your records as a content. 그런데 이제 이렇게 보면 남의 일상이 궁금할까라고 생각할 수도 있어요. So you might question, are people curious about other people's lives? 하지만 이러한 것들이 모두 콘텐츠가 될 수 있고 모두 경험을 소비하는 세대이기 때문에 나 대신 다른 사람이 경험을 하고 이것을 영상을 봄으로써 우리가 경험을 소비한다라고 생각하는 겁니다. But everything can be a content these days and everything can be consumed. So many people see other people's experience rather than experiencing themselves.
그렇기 때문에 이러한 분석이 있고 왜 이 콘텐츠가 잘 되는지에 대해 생각을 하기 위해서는 어떠한 명확한 타겟팅이라던가 이러한 부분들이 꼭 항상 생각이 되어야 한다는 겁니다. So if you see the reason why some videos are viraling, you have to think about the clear target. 그리고 아까도 제가 말씀드렸지만 진짜 세상에는 너무나도 많은 콘텐츠들이 있어요. As I previously mentioned, there are so many content that are churned out these days. 근데 여기서 또 중요한 건 타겟도 중요하지만 플랫폼도 굉장히 중요합니다. But it's not the target that matters, but platform is important too. 예를 들어보면 이 타겟, 예를 들어 Z세대를 타겟으로 합시다. So let's target Gen Z this time. Z세대가 어떠한 플랫폼을 어떻게 쓰는지에 대해 고민을 해야 된다는 거죠. Then you think about which platform they use or how they use those platforms. 그런데 Z세대보다 조금 더 어린 알파 세대라는 세대가 있습니다. But if you're targeting, for example, a younger generation alpha, 제가 최근에 이들을 되게 분석을 하면서 진짜 깜짝 놀란 경험이 한두 번이 아닌데요. and I was surprised so many times by analyzing this generation. 이런 Z세대와 알파 세대의 공통점은 어렸을 때부터 스마트폰을 쉽게 사용했다는 겁니다. So what's common for them is that they use smartphones from young age. 특히나 알파 세대 같은 경우에는 이제 교과서를 들지 않고 아이패드를 가지고 수업을 듣는 세대이죠. So generation alpha, they didn't use textbooks, they use iPad for their textbook. 그래서 이들은 편집이 어렵지가 않습니다. So for them, editing is not a difficult job. 예를 들어서 그냥 어플을 통해서 편집을 하기도 하고요. So they can use applications for editing. 저희는 이제 영상을 편집할 때 프리미어라던가 어도비의 제품들을 쓰면서 굉장히 이제 컴퓨터로 오랜 시간을 편집을 하는 경우도 있잖아요. For our generation, it was very common to use the computer for editing, like Premiere or Adobe. 하지만 이들은 틱톡이라는 플랫폼을 굉장히 친숙하기 때문에 틱톡에 있는 쇼폼 편집 플랫폼을 쓰기도 합니다. But these younger generation, they're very used to short form editing in TikTok. 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 경험을 소비하는 세대다라고 했는데요. And I said they are the generation that spends on experience. 이들은 온라인 경험까지 함께 공유합니다. And they share their online experiences too. 예를 들어 이제 게임을 진행하고 있는 과정을 녹화해서 이를 컷 편집해서 올리기도 하고요. For example, they record the screen of their gameplay and make them as a video by cut clipping them. 우리가 아는 뭐 예를 들어 제페토라던가 메타버스 세상에서의 경험을 공유하기도 합니다. Or they share their experience on metaverse like Geppetto. 그리고 이제 2차 제작물이라고 하죠. So we make them, we call them as secondary 예를 들어 productions. 어떠한 드라마를 보고 그 드라마가 재밌어서 그 드라마의 어떤 팬 영상을 올리긴다던가. For example, when we refer to secondary productions, we think about the reviews or the fan video out of a drama. 아니면 그림을 그려서 본인이 이제 새로운 콘텐츠를 창작하기도 하죠. Or you create your original content by drawing out of the drama. 근데 이런 것들을 듣다 보면 그래서 Z세대랑 알파 세대 차이가 뭔데? 라는 이야기를 할 수도 있습니다. So then you might ask, then what's the difference between the two generations, Gen Z and Gen Alpha? 명확하게 말씀드리면 이들의 차이는 크지 않아요. There's not a big difference between them. 알파 세대는 콘텐츠를 더 쉽게 만들 수 있고 더 다양한 콘텐츠를 어렵지 않게 만들 수 있다는 겁니다. The difference is that Generation Alpha, they can make content very easy using easy tools. 여기서 제가 조금 더 뒤에 가면 좀 더 자세히 말씀드리겠지만 여기서 우리가 중요하게 생각해야 되는 포인트는 아까 제가 말했죠. 내 경험이 남의 경험 같은 느낌을 받는다. 아니, 남의 경험이 내 경험 같은 느낌을 받는다고. So I will go into detail later on, but the point in here is that other people's experience feel like my experience. 그래서 이러한 것들이 콘텐츠에까지 이어져서 과거에는 퀄리티 높은 콘텐츠가 인기를 끌었다면 So it goes to the content trend as well. So in the past, when the trending content was a good quality content, 지금은 내가 만들 수 있는 콘텐츠, 퀄리티의 콘텐츠가 나에게는 재밌는 겁니다. so now the trend is that the content that has the quality that I can make can be a trending content. 그리고 이러한 부분들은 쇼츠가 등장하면서 더 활발해졌죠. And this was more so as short form appears. 제가 한 가지 예를 들어드리겠습니다. And there's an example. 자, 보시면 지금 영상이 저렇게 두 개의 영상이 같이 있어요. 이거 왜 이러는 걸까요? So you can see that there are two videos at the same time. Why is it so? 저기 보면은 위에는 영상이 나와 있고 아래는 캐릭터가 달리고 있습니다. So on top you can see a video, and at the bottom you can see a character running. 한 번에 두 가지 콘텐츠를 보고 싶어서? Is this because they want to see the two videos at the same time? 사람들이 대부분 그런 답변을 하더라고요. That's the typical answer we get. 그런데 이렇게 콘텐츠가 만들어진 이유는
Z, 알파 세대들이 댓글을 보면서 콘텐츠를 보고 싶기 때문에 플랫폼을 변동할 수 없어서 콘텐츠의 사이즈를 변동해서 본인들이 편하게 바꾼 겁니다. And this is because people want to see video and also the replies at the same time, but they can't make the changes into the ratio of this video, and that's why they're doing this. 이러한 것들만 봤을 때 이들은 충분히 플랫폼까지 바꿀 수 있을 만큼 콘텐츠를 변형할 수 있는 세대가 된 겁니다. So this shows that they have the ability to change the settings for the platforms. 이러한 이유들이 우리가 굳이 타겟을 분석하지 않아도 된다라고 생각할 수 있지만 굳이 타겟을 분석하고 기획에 들어가고 어떠한 플랫폼을 할지 선택을 해야 하는 이유입니다. And this shows why you need to consider the target audience from the get-go in the planning stage. 10대들의 굉장히 많은 콘텐츠가 지금 탄생을 하고 있습니다. And you can see many content created by teens. 이들은 자신들이 어떠한 브랜드를 만드는 것을 영상으로 찍어서 올리기도 하고요. Sometimes they make a video of making their own brand. 자기들끼리 하나의 그림을 나눠서 그리는 것을 콘텐츠로 만들기도 합니다. Or they make a video out of making a same one drawing by collaboration. 그런데 여기서 제일 중요한 것은 큰 줄기, 그러니까 큰 틀이 이들의 경험이라는 키워드에서 벗어나지 않는다는 겁니다. The focus in here is that the main theme in here is that experience is an important thing. 그렇기 때문에 이제 유튜브에서 끊임없이 콘텐츠를 만들고 끊임없이 다른 사람에게 반응을 얻고 싶다라고 생각하신다면 절대 타겟을 분석하는 것을 놓치지 않고 트렌드 분석을 놓치지 않아야 합니다. So if you want to make a trending and popular video on YouTube, you never have to miss your target audience and trend. 저는 이제는 점점 쉬운 콘텐츠가 살아남는 세상이다라고 생각합니다. I think we are living in a world where easy content survives. 왜냐면 충분히 나한테 공감이 되어야 하고 내가 이해했을 때 쉬운 영상이어야 되기 때문이죠. Because the videos have to resonate with you and it have to be an easy video to understand. 그러니까 이제는 퀄리티 높은 영상도 물론 본인이 만들고 싶다면 그것도 중요한 포인트가 될 수는 있지만 So you can make high quality videos if you want. 영상을 만드는 것을 너무 어렵지 않게 생각했으면 좋겠다라는 겁니다. But it is good to think approach in a way that making content is easy. 오히려 그것이 타겟에게 좀 더 잘 먹힐 수 있는 잘 인기를 끌 수 있는 방법이기도 합니다. Because easy content appeals more to the target audience. 예를 들어 우리가 지금 1시간짜리 드라마를 다 보진 않잖아요. For example, we don't watch the full-length video of 1-hour drama. 예를 들어 드라마 자체를 3분으로 줄여버릴 수도 있는 거죠. Or we can make a short form, like 3-minute video out of that drama. 이런 식으로 이제 타겟과 플랫폼에 대해 굉장히 고민을 하고 트렌드에 대해 반영을 하면서 콘텐츠의 틀과 방향을 꾸준히 바꿔줘야 합니다. So you have to think about your target and platform, and reflecting the trends, you have to think about the direction of your platform. 우리가 이 과정에서 좀 더 고민해야 하는 것은 이렇게 되다 보면 더 많은 콘텐츠가 쏟아지고 더 많은 사람들이 콘텐츠를 시작하겠죠. And you can expect that there will be more content to be created and more people will start to create more content. 그래서 계속해서 강조하는 것이 타겟과 트렌드에 대한 분석을 꾸준히 해주라는 것입니다. So that's why it is important to continuously analyze your target and platform. 저는 이러한 것들을 고민하면서 새로운 콘텐츠를 만들어 본 경험을 가지고 있습니다. And I have an experience myself reflecting these factors. 여러 가지 이유가 있었는데 일단 틱톡이라는 플랫폼을 선택했습니다. And there were many reasons, but I chose TikTok. 이것은 틱톡에 뒤에서 조금 더 자세히 설명을 할 거고 And I want to go into further details in the later part of this slide. 그리고 짧은 영상을 이용해서 콘텐츠를 만드는 것을 중요한 방향이다라고 생각을 했습니다. And my direction was making short videos. 그래서 제가 만든 콘텐츠가 바로 닥구 뉴스입니다. And this is my content, Daku News. 여러분 혹시 그 다이어리 꾸미기를 많이 하시나요? So do you decorate your journals, your diaries? 틱톡이라는 플랫폼에서 다이어리 꾸미기라던가 어떠한 특정 물품을 꾸민다거나 특정 물품을 공개를 한다는 등에 대한 콘텐츠는 굉장히 많은 유행을 하고 있습니다. So on TikTok it is trending to decorate your journals, decorate your diaries. 한국에서는 이 꾸미기라는 단어가 Z세대의 가장 큰 트렌드 중에 하나인데요. So decorating is one of the key trends in Alpha generation. 예를 들어서 다이어리를 꾸미기로 시작했다면 지금은 뭐 헤드셋 꾸미기에서 가방 꾸미기까지 연결이 됐습니다. So if this trend started with decorating your diaries, it is expanded into decorating your headsets, your other things. 한국에는 수능이라는 굉장히 중요한 시험이 있어요. And in Korea, we have a very important test, Scholastic Ability Test.
이 수능 특강에 있어 이 수능을 보기 위해서 수능 특강이란 문제집이 매년 나오는데요. And for this test, we have some lectures for this test. 이 문제집이 바뀔 때마다 표지가 바뀌겠죠? And when we have a book for preparing these exams, we would have different covers for these books. 이 표지에 맞춤형으로 스티커를 만들 수 있습니다. And we can make customized stickers for this book. 이 스티커만 판매하는 회사가 따로 있을 정도죠. There's a company who's making these stickers only. 그리고 이제 K-pop 아이돌을 좋아하시는 분이면 다들 응원봉을 아실 텐데요. So if you're a K-pop fan, you might be familiar with light sticks. 이제는 응원봉도 그냥 들고 다니는 것이 아니라 꾸며서 자신이 커스텀을 해서 들고 다니는 거죠. And now you don't your light sticks as it is, you customize and decorate your light sticks. 그래서 이제 저는 신문을 한번 꾸며보면 어떨까라는 생각을 했습니다. So I came up with this idea. How about decorating your newspaper? 제가 다니고 있는 회사는 이제 신문을 만드는 신문사인데요. So the company I work for is a newspaper company. 사실 여러분도 아시겠지만 신문은 젊은 사람보다는 조금 이제 연령층이 있으신 분들이 많이 선호하는 경향이 있습니다. So as you are all aware, newspaper is a medium that's favored more by older generation. 오히려 신문을 들고 다니는 젊은이를 찾아보기가 더 진짜 힘든 거죠. So it's very hard to see a young person carrying a newspaper. 그래서 저희는 늘 고민하는 게 어떻게 하면 젊은 사람에게 진짜 뉴스를 쉽고 재미있게 알려줄 수 있을까를 진짜 끊임없이 고민을 합니다. So what we think as a company is that how can we deliver newspaper to a younger generation in an easy and fun way? 그래서 저는 가장 큰 저희의 고민을 가장 트렌드에 접목시켜 보기로 했습니다. So I wanted to reflect our consideration by reflecting the trends. 그래서 1020을 타겟으로 정말 끝과 끝 올드 미디어의 대표 주자라고 할 수 있는 신문과 가장 트렌디한 것의 대표 주자를 할 수 있는 틱톡이자 꾸미기를 더해본 것입니다. So I combined the TikTok and decoration trend with the most oldest media, newspaper, targeting the teens and 20s. 물론 명확한 한계는 있어요. 신문이라는 것이 어떻게 보면 한국인들을 타겟으로 나오는 것이기 때문에 이 틱톡은 글로벌 플랫폼임에도 불구하고 저희는 한국인 타겟으로 콘텐츠를 주로 하고 있는 거죠. Although there are limitations because TikTok targets the global audience, but the newspaper targets the Korean audience. 그러면 저희가 다꾸하는 영상을 2개를 보여드리도록 하겠습니다. Then I will show you 2 videos of this daku content. 네. 라이즈, 일본 정식 데뷔한다고? 라이즈는 9월 5일 일본 첫 싱글 럭키를 발매하고 정식으로 데뷔한대. 7월 29일 0시에는 이번 싱글에 수록된 음원을 미리 공개할 예정이라고 밝혔지. 이번에 라이즈는 2024 팬콘 라이징데이 재팬 홀 투어에 돌입하며 7월 30일 가나가와를 시작으로 9개 도시에서 15번의 공연을 펼쳐 또 8월 17일 도쿄와 18일 오사카에서 열리는 일본 최대 뮤직 페스티벌 서머소닉 2024에도 출연하며 세계적인 가수들과 함께 라인업에 올랐다고 해. 그동안 라이즈는 일본 뮤직 페스티벌, 음악 방송 등에 출연해 완성도 높은 무대를 보였고 제38회 일본 골드 디스크 대상 아시아 부문 베스트 3 뉴 아티스트에도 선정됐다는데 라이즈 너무 기대되는데? 다들 라이즈 좋아해? 구독해주세요 얼른! 남북 선수들이 삼성폰으로 같이 찍은 셀카? 파리올림픽 탁구 경기 봤어? 탁구 혼합복식 동메달 결정전에서 홍콩을 꺾고 동메달을 획득한 신유빈 임종훈. 결승전에서는 북한의 리정식 김금용조와 중국에게 져 은메달을 땄지. 2024 파리올림픽 탁구 경기장에는 태극기와 인공기가 나란히 올라갔고 남북 선수들은 삼성 갤럭시 Z 플립으로 함께 셀카를 찍었어. 또 동메달 획득과 함께 병역 특례 혜택을 받게 된 임종훈은 군 복무 부담을 내려놓았고 병역 특례 혜택이 신경 쓰이지 않았다는 거짓말이다. 라고 말하기도 했어. 임종훈은 소속팀 경기가 없을 때마다 프랑스 리그에서 단기 외국인 선수로 활약해왔다는데 이 정도면 파리올림픽 메달을 딸 운명이었나? 구독해주세요 얼른! 네, 이렇게 저희는 신문을 이용해서 다이어리 꾸미기를 하고 뉴스를 만들고 있습니다. So this is how we make use of the newspapers to decorate the journals and to make our content. 약간 실제로 보니까 플랫폼 맞춤형 콘텐츠다라는 생각이 드시지 않나요? So don't you think that it's a platform customized content? 근데 이것은 정말 어떻게 보면 단순하게 신문을 자르면서 콘텐츠를 만들고 뉴스를 전달할 수 있는 콘텐츠이죠. So it's simply making use of the newspaper to deliver the news content and make a content. 물론 저희도 되게 많은 고민이 있지만 이런 부분들을 생각했을 때 트렌드를 알면 어떻게 콘텐츠에 반영을 시키고 이를 이용할 수 있을지가 보인다는 것입니다. Of course, we have many concerns making this content, but what's important in here is that you can make use of the trend
to make your own content. 틱톡은 굉장히 지금까지와는 저희 다른 플랫폼이다라고 생각하고 있습니다. And we, for our understanding, TikTok is a very different platform like before. 이 과정에서 여러분들이 아까 질문하셨던 해시태그 이런 것도 중요하지만 틱톡은 굉장히 소통이 중요한 플랫폼이다라고 생각합니다. So for TikTok, communication and interaction is very important as much as hashtags. 그래서 저희는 끊임없이 댓글로 사람들과 소통을 하고 의견을 받으면서 이제 소통을 하고 의견을 받으면서 콘텐츠를 만들어 가고 있습니다. So we get feedbacks online and make some replies on the platform. 그런데 이 콘텐츠가 지금 틱톡에서는 좋은 반응을 얻고 있지만 사실 유튜브에서 좋은 반응을 얻고 있는 콘텐츠는 아닙니다. And this daku content is getting more attention on TikTok than YouTube. 그러니까 제가 다시 한번 강조드리고 싶은 말은 플랫폼마다 그 문법이 다릅니다. So I want to emphasize that there are different grammar for each platform. 그만큼 플랫폼에 대한 공부가 필요하고 이런 플랫폼 맞춤형 콘텐츠를 어떻게 하면 만들 수 있을지에 대해 끊임없이 고민해 보시는 것을 추천드립니다. So I am emphasizing that you have to analyze each platform and think about how you can make content for each platform. 질문을 받고 갈 거 아닙니까? Should we take some questions in here? So 저작권 여기부터 하면 될 것 같아요. So I think we can answer Emily's question. I want to ask about the subtitles of the videos. I used to put only Spanish subtitles since my content is recorded in Spanish. However, I also speak Korean and English fluently, so I thought I can reach more audience by speaking in different languages. Since I want to reach multiple people, putting multiple lines of subtitles on the video itself makes the video look too cluttered. Do you suggest adding subtitles on YouTube itself or add dual language subtitles? 아까 전에 말했던 스페인어 자막인데 한 영상에 자막을 여러 라인으로 다는 게 나은지 아니면 그 멀티 기능을 사용해가지고 서브타이틀을 바꾸게 하는 게 나은지 모르겠어요. 멀티 기능을 사용해서 서브타이틀을 바꾸는 걸 추천드립니다. So in this case, I suggest you to use that the function in YouTube dual language subtitles. 물론 타이틀을 한 번에 3개를 쓰면 이제 보는 사람들이 한 번에 뭐 여러 가지 말을 알아먹을 수도 있다라고 생각할 수 있지만 그 기능을 활용함으로써 이제 명확하게 이 언어를 원하는 사람에게만 노출이 되는 거죠. So on the surface, you can think that putting 3 subtitles in one screen can help, but rather than that, using the dual language subtitle function, make sure content to be delivered to the clear target audience. 모르는 언어를 사람들에게 계속해서 노출을 시키면 오히려 보는 사람들은 제가 원하는 언어만 보고 싶기 때문에 이 자체의 자막이 너무 길 때 불편할 수 있습니다. If you see the language that you don't understand on a screen, you only want to see your own language subtitles, so it can be like a barrier to them. There's a question from Marina. Where do you recommend putting hashtags in the title of the video or in the description? Or if you place them in both places, should they be the same or different? 저는 제목과 내용 모두의 해시태그를 다는 걸 추천드리고요. So I recommend you to put the hashtag in the title and the description at the same time. 그리고 모두 다른 해시태그를 다는 걸 추천드립니다. And recommend you to use different hashtags for title and description. 왜냐면 검색은 똑같이 되기 때문에 굳이 같은 키워드를 2번 달 필요는 없습니다. Because your content can be searched using only one hashtag, so you don't have to duplicate in the title and the video. This is from Franco Xavier. My question is, do you consider it appropriate or good practice in the case of YouTube videos to also repeat the hashtags used in the video description as well as the title of the video in the text section when uploading the video? 아까랑 똑같은 질문인 것 같아요. 그 타이틀에 넣는 거랑 이거를 디스크립션이랑 또 태그 섹션이 있잖아요. 거기다가 또 반복해서 넣는 게 좋을까요? 다 다른 키워드로 그냥 다른 키워드로 단다면 상관이 없을 것 같고 노출은 사실 많이 되면 많이 될수록 좋은 거기 때문에 제목, 내용, 뭐 해시태그, 키워드 다 사용하시는 게 좋은 것 같습니다. So it's a good idea to use the hashtag for each section, title, description, and text section, but it's better to use different hashtags for each place. And Jazz Winder, I'm Gen Z myself and I spend my most of time in Instagram Reels
and I think it's easy to get reach on Instagram than YouTube. Please help me with this, and thanks for answering my previous question. 그 인스타그램 릴즈를 많이 사용하는데 인스타그램에서는 리치를 도달이 잘 되는데 유튜브는 좀 어렵다. 어떻게 하면 좋을까요? 아까 제가 틱톡을 하면서 마지막에 말씀드린 것처럼 그 유튜브랑 인스타그램 화법 자체가 다르고 노출이 더 많이 될 수 있는 콘텐츠 자체가 달라요. 아까 얘기한 대로 뭐 어떤 사람들 유튜브를 많이 쓰고 어떤 사람 틱톡을 많이 쓰니까. 그러니까 저는 사실 물론 유튜브도 인스타그램도 틱톡도 모두 대박나는 콘텐츠가 있지만 이러한 콘텐츠의 기다림의 시간에 따라서 물론 달라질 수는 있어요. As I mentioned before, you should have a different strategy for each platform. YouTube, Instagram, they have different way of making things because it reaches different people. Although you can make a content that can reach many audience on many platforms, but you have to wait for some more for that. 하지만 정말 정확한 성공을 빠르게 하길 원한다면 저는 플랫폼을 분석해서 플랫폼 맞춤형으로 각각 다른 콘텐츠를 올리는 걸 추천드립니다. But if you want to succeed early or faster, then you have to make a customized content by platform. 네, 다음은 이 시간에 대한 이야기를 해보고자 합니다. Now I want to talk about time. 여러분 집에 요즘은 TV가 별로 없어요. So we don't see TV at home anymore. 전 요즘 가끔 방송국에 다님에도 불구하고 집에 TV가 켜져서 되게 신기하더라고요. Although I work for a broadcasting company, if I see my TV on, then it's a very new experience for me. 그렇기 때문에 이제 이제는 TV보다는 조금 더 디지털에 집중해야 되는 시대가 아닌가라는 생각을 하는데요. So that brings to the idea we should focus more on digital area rather than on TV. 그리고 우리는 디지털에서 더 많은 사람들과 경쟁해야 되는 세상이 됐습니다. And now we are living in an era where we have to compete more with more people on YouTube. 누구나 콘텐츠를 만들 수 있는 세상이 되었고 굳이 방송국이 아니라 다 콘텐츠를 만들죠. Because anyone can create a content nowadays, and it's not the broadcasting companies that can do this only. 그리고 이제 콘텐츠를 본인의 메인 직업으로 삼지 않고 서브 직업으로 삼지만 그 진짜 너무 잘 만드는 사람도 많습니다. And there are many people who don't consider themselves as a full-time YouTuber or content creator, but there are good quality or good videos from them. 그런데 이런 것들을 보다 보면 TV랑 디지털이랑 많이 다르다라고 생각을 해요. So I think that's the biggest difference between TV and digital world. 하지만 변하지 않는 굉장히 큰 것이 하나 있는데요. There's one thing that doesn't change. 이것은 바로 시간입니다. That is time. 예를 들어 여러분 그 TV를 우리가 많이 봤을 때 TV를 고정적으로 보는 시간이 있어요. So for example, there's a specific hours that we watch TV. 우리가 유튜브를 잘 만들었어도 이 시간에 어떻게 편성을 하냐에 따라 달라지죠. So even if we made a good content on YouTube, how we want to release them is very important too. 물론 제가 앞에서 말한 것처럼 기다림의 시간이란 것도 있습니다. Of course, I mentioned that there will be some time until your video gets successful. 하지만 예를 들어 보세요. 제가 6시에서 7시에 퇴근을 하는데 이때 올라오는 콘텐츠가 저한테 노출이 제일 많이 되고 저도 제일 많이 클릭을 하겠죠. So for example, I finish my work at around 7 to 6 p.m. and I would click the content the most if content is released at these hours. 그래서 제일 중요한 것은 디지털이라고 해서 절대 시간이 중요하지 않은 게 아니라는 겁니다. So I want to emphasize that on digital world, it's very important to see the release time. 본인의 유튜브 채널의 스튜디오 분석에 들어가셔서 So go into the studio on your YouTube account. 어떠한 시간에 본인의 콘텐츠에 제일 많은 사람들이 들어오신지를 확인하시고 So you have to check the hours that most people access to your videos. 그리고 본인이 생각하시기에 본인의 타겟이 가장 많이 유튜브를 소비하는 시간을 생각해 보세요. And you have to think about the specific timing that your audience consumes your content. 유튜브를 업로드하는 데 있어서 시간이 굉장히 중요한 포인트가 될 거예요. So the time of your upload will be very important. 또 이제 디지털을 잡지 못하면 사실 사람들이 TV를 보지 않습니다. And now it's the different way. If you don't succeed in YouTube, it's hard to be connect these success into the TV world. 아까 이야기한 것과 비슷한 포인트인데 이제 시간은 없고 콘텐츠가 너무 많다는 거죠. Because there are so many content, but you don't have much time. 이런 것만 봐도 디지털이 굉장히 중요하다라는 걸 알 수 있고 이제 TV라는 어떻게 보면 우리가 과거에 메인 콘텐츠라고 했던 것들이 모든 통로가 유튜브가 된다는 겁니다.
And so now you can see the importance of the digital world, and it's different from the past that TV was the most important medium, but the main contents is now transferred to YouTube. 예를 들어 여러분들이 20분, 30분 영상, 1시간짜리 드라마가 풀 영상이지만 20분, 30분짜리 영상만 봐도 이해가 되고 이게 재미가 있잖아요. So although you can watch a full-length drama, you can watch a 20-30-minute full-length of video and you can still understand them and it's fun. 근데 갑자기 뜬금없이 왜 이런 얘기를 하냐라고 생각할 수도 있습니다. So you might wonder why I talk about this. 이 이야기를 하는 이유는 제가 유튜브에 생각하는 가장 큰 성공 비법은 밥 친구가 되는 겁니다. Because I want to tell you that the biggest secret to be successful on YouTube is to become food friends, a video that you can watch while you're eating. 이 밥 친구라는 게 굉장히 중요한 포인트인데요. 이 밥 친구는 여러 가지 의미를 담고 있어요. It's very important that it conveys many meaning by becoming a food friend as a YouTube channel. 먼저 첫 번째, 20분, 30분 만에 끝날 수 있는 콘텐츠여야 합니다. First, your content should be finished within 20-30 minutes. 그리고 언제 봐도 이해가 돼야 돼요. And you can understand the content anytime you watch it. 이 두 가지 포인트가 있다면 사실 유튜브에서 성공하기에 굉장히 좋은 포인트다라고 생각합니다. So if you can succeed in these two factors, your video can be successful. 그래서 만약 진짜 대중적으로 성공한 콘텐츠를 한번 제작해보고 싶다라고 생각하신다면 밥 친구, 그러니까 밥을 먹을 때 보면 굉장히 좋은 친구, 내가 혼밥을 한다면 이 콘텐츠를 보고 싶다라는 콘텐츠를 만들어보세요. So if you want to succeed, become a popular video creator, then you have to make a video that can be consumed while people eat their meal alone. 이러한 이야기를 하면 이해가 될 것 같은데, 그러니까 많이 볼 수 있는 시간, 밥을 먹는 시간이라던가 퇴근할 수 있는 시간, 대중교통에서의 시간에 편성을 하시고, So you have to upload your video where people can watch the most. For example, when people go home from work or when people eat alone. 그렇게 한순간에 딱 끊겨도 어색하지 않은 콘텐츠. And then the content should be the one that can be understood even if you stop at all of a sudden. 이러한 방법을 고민해 보시면 훨씬 쉽고 빠르게 콘텐츠를 만드실 수 있을 겁니다. This can be some ideas that make your video successful. 자, 이제 마지막 장표입니다. So this is the last slide. 디지털이라는 세상은 저는 굉장히 좋은 세상이다라고 생각합니다. I think digital world is a good world. 왜냐면 하고 싶은 걸 다 하실 수 있고 누구나 창작자가 될 수 있는 세상이기 때문입니다. Because you can do anything and anyone can be creators. 그리고 디지털이 가지고 있는 가장 큰 힘은 기획, 제작, 마케팅, 비즈니스 모든 것을 혼자서도 할 수 있다는 겁니다. And the good thing about digital business is that as a one person, you can do everything, planning, production, marketing, business modeling. 우리가 흔히 1인 크리에이터 세상이라고 하죠. So we call this world as a one-person creator world. 디지털 세상에서는 어렵지 않게 여러분들이 원하는 콘텐츠를 만들 수도 있고 이 콘텐츠를 세상에 보여줄 수도 있을 겁니다. So in the digital world, it's easy to make your own content and show them to the world. 제가 오늘 이야기했던 콘텐츠가 여러분들에게 도움이 됐으면 좋겠습니다. I hope everything was helpful to you, to all of you. 제가 뜬금없지만 뒤에 돈 사진을 넣었는데요. So it's very random. I put the coins in here. 저는 돈을 되게 좋아하는데 여러분도 콘텐츠로 대박 나셔서 돈 많이 버시기 바랍니다. I love making money. I hope you to be rich by making your content. 오늘 귀한 시간 저한테 써주셔서 감사하고 이상 마치겠습니다. Thank you for your time, and that was it. Thank you very much. We'll take some more questions from Zoom. 뉴스 신문으로 꾸밀 때 어떤 부분에서 주제를 가져와서 꾸며야 되나요? 이런 부분에 대해서 이게 굉장히 많이 궁금해하시는데요. This is a frequent question that we asked. 저희는 솔직히 말하면 신문 1면에 있는 것을 주제로 잘 사용하지 않습니다. We usually don't use the topics on the cover page. 왜냐면 물론 이제 대중적인 소식을 전하는 것도 굉장히 중요한 포인트이지만 그들이 정말 궁금해하는 것을 저희가 고민하고 발굴해내는 것도 되게 중요한 포인트라고 생각하기 때문입니다. Of course, the important trends can be reflected in our declaration, but what's important is to think about the topics that audience is really interested in. So that was the answer for how to decide in which topic we should decorate the journal. And this is a question from Marina. It's the similar question on the hashtag. Where to put the hashtag in video. So we'll skip this one. 친모의 대가
May I know what is the ideal length of a YouTube channel consisting of mostly informative type videos? I feel like if I exceed more than 2 minutes, viewers drop around 30-second, 1 minute duration, and at the same time, I feel like 2 minutes is less. 그 정보성 콘텐츠일 경우에는 2분을 넘게 되면은 이제 나가게 되고 30분에서 1분 정도의 이제까지만 지속이 되는 것 같은데 22분도 조금 적다라고 생각이 되는데 그 길이가 어느 정도가 이상적인 길이일까요? 저는 사실 최근 콘텐츠는 정보를 다 원하는 걸 담을 수만 있으면 1분 안에 다 끝내는 걸 추천드립니다. So for these days, I recommend to make a 1-minute video. If you can include all your information. 쇼츠가 등장하기 전에는 1분이란 콘텐츠가 굉장히 어색한 콘텐츠였어요. Before the short form trend, 1-minute video was not a natural format. 근데 이게 등장하고 나서는 오히려 1분이 넘으면 굉장히 어색하고 길다라고 느껴지는 거죠. But now that we are seeing the short form trend, we can feel that 1 minute is long enough. 그러니까 본인이 보시기에 2분이란 콘텐츠가 적절하다라고 생각하시면 템포를 조정해서 1분으로 줄이세요. So if you think 2 minutes is good for your video, then you can speed up your content to make it into a 1-minute video. 또 영상을 보시다 보면 아시겠지만 예를 들어 누군가는 말을 빨리 하고 누군가는 뭐 목소리를 특이하게 하고 이러한 것들 하나하나가 이 콘텐츠의 포인트가 될 겁니다. And you can see from other videos, but you can differentiate the speed of the speakers, and that can be your point for your video. TikTok is interesting. Question. This is a question from Dan Shuri. Question. I've been posting K content since 2 years, but my channel haven't gained much growth. My audience wants me to cover topics related to K-pop or K-drama, but I'm afraid I'll have copyright issues. 아까랑 저작권 문제 같은데 K-팝이나 K-드라마 같은 경우를 이제 그 뷰어들이 원하는데 저작권 문제가 있다라는 게 있었고요. 아까 제가 말씀드린 대로 이 부분은 저작권이 해결이 안 될 확률이 굉장히 큽니다. 왜냐하면 이게 방송국에 저작권이 걸려 있기 때문에 이러한 부분들을 해결하기 위해서는 아까 제가 얘기한 것처럼 뭐 그림을 그리신다던가 아니면 주인공 사진만 활용해서 말주머니를 등장시킨다던가 이러한 방법으로 풀어내시면 새로운 2차 저작물 콘텐츠가 되고 사람들이 원하는 리뷰 콘텐츠도 할 수 있을 겁니다. So it is likely that this copyright issue will not be solved. So I recommend you to find alternative ways like drawing pictures by yourself or getting some external images and make some subtitles for them. So it can be secondary productions and it can be a review content too. Hello, PD님 and interpreter Chloe. Miles and Kels, hi. I have a question about Instagram. We heard that nowadays keyword is better for algorithm rather than hashtag. Is correct, or do you have your own experience regarding it? 요즘에는 알고리즘에는 키워드가 더 좋다, 해시태그보다라고 하는데 이게 맞을까요? 키워드가 해시태그보다 좋다. 우리는 해시태그를 키워드다라고 표현을 하는 게 맞는 것 같아요. 왜냐하면 해시태그 자체가 형성이 되면 키워드가 자연스럽게 형성이 될 수밖에 없기 때문에 이걸 아예 분리해서 생각할 수는 없을 것 같습니다. It's hard to separate these two concepts because once you create a keyword that is led to the hashtag, so they are the same content. So we'll take about a couple more questions. This is a question from Prang Yan. I want to make music video reaction video, but I'm really confused about how to avoid copyright as I don't have so much subscribers on YouTube. 이거는 이제 음악을 만들 때 저작권은 어떻게 하는 게 좋을까? 근데 자기는 구독자가 별로 없는데 뮤직비디오 리액션 비디오를 만들고 싶은데 저작권 이슈는 피하고 싶다. 이럴 때는 어떻게 하면 좋을까요? 그 보시면 사실 뭐 틀어놓고 하시는 경우도 있지만 다르게 묘사하시는 분들도 되게 많으시다라고 생각을 해요. 그래서 이제 뮤직비디오 콘텐츠도 컷으로 편집하셔서 보여주신다거나 이러한 방법을 생각을 하셔야 될 것 같고, 사실 당장 지금 뭐 구독자가 작고 뭐 없고를 떠나서 이것은 장기적으로 봤을 때 사실 저작권 문제는 해결될 수 없다면 새로운 방법을 최대한 빨리 고민하시는 게 저는 답이라고 생각합니다. So there are alternative ways, like you described the music video, or you can cut clips for them, but you have to think of your own way because in the long term you have to deal with this copyright issue, and it is likely that they will not open their copyrights.
reaction to Korean food found in my country, especially as a foreigner. How can I make it more creative and intriguing for Gen Z? 그 한국 음식을 먹는 그런 영상을 만든다면 그 젠지에게 조금 더 창의적으로 다가갈 수 있는 방법이 있을까요? 한국 음식 소비하는 영상? 이걸 영어로 어떻게 표현해야 될지 잘 네. 모르겠는데 제철 음식이라는 게 있잖아요. 네네. 근데 최근에 그 제철 음식을 어떤 유튜버가 최근 유행하는 음식을 제철 음식이라고 표현을 하더라고요. So there's a term, seasonal food, but one YouTuber described what's trending is a seasonal food. 이러한 식으로 이렇게 하나의 언어를 새로 만드셔서 이 계속해서 트렌드를 반영해 주시면 사람들이 되게 재밌어 하는 것 같아요. So if you make your own trend by making your own terms, I think you can get more attention from people. So 질문 여기까지 받는 거 할까요? 질문은 오늘 여기까지 시간상 여기까지만 받겠습니다. So we are that was the end of the questions and answers because of the time. So thank you for your attention. 너무 들어주셔서 감사하고 다음에 또 기회 있으면 뵙겠습니다. Thank you very much for your time and see you next time.